pain. Noki's family says his 5 children, wife, siblings, nephew and niece all depended on his pay. Who helps you now? Labour unions say the average mine worker supports at least 8 dependents. Last year, many were given hefty pay hikes after the chaotic period of labour unrest. But as production costs rise, companies say they've been forced to scale back operations, meaning fewer job options. At this miner support office in the Eastern Cape, I'm told poverty is on the rise. So abanye drop out ezikolweni akukho imisebenzi because firms abangasebenza khona so enandawo bakwazi usebenza kuba bahambe baye ezimine. Following the bloody tragedy at Lonman Mine, the company says it helped the families of the deceased with burial costs and has pledged to educate the children of its dead workers. But many more here say they're in desperate need of jobs and of hope. Monita, a short while ago, we received a statement from the National Union of Mine Workers saying they're not going to be attending a ceremony marking the deaths of those mine workers on the 16th of August because they say that a rival union has basically hijacked the event. It just goes to show that the tensions between these labor unions is so serious, Monita, and many people are worried that until this problem is resolved, the violence will not stop. We now take our second break. Welcome back. One of Europe's top football giants, Germany, have lost 3-2 on a friendly with Paraguay on their home soil ahead of qualifiers for the 2014 World Cup in Brazil. Despite an impressive 2-goal comeback, Paraguay clinched the winner after scoring a third goal. While Paraguay are languishing in the bottom of the qualifying group, the difference on paper did not show on the pitch. Germany down, not for the first time recently. We can't be happy with a result like that against Paraguay. The new season has started. We wanted to give the fans something to cheer, and we failed. Germany were caught napping with just 9 minutes played. Paraguay going ahead with their first shot on goal, Jose Ariel Nunez, the scorer. Soon after, Sami Khedira fumbled possession, 2-0 to the visitors through Wilson Pitoni. But while Germany's defense was wobbly, things were more stable up front. Ilkay Gundogan clawing one back for the home team. And Thomas Müller evading the offside trap to snatch the equalizer. 4 goals in the first half hour. An entertaining match. Shortly before halftime, Germany's defense again looked chaotic and Miguel Zamudio restoring Paraguay's lead. Joachim Löw was not a happy man. It didn't go as planned, but we're glad it happened now in a friendly and not in a qualifier. We're playing Austria next, and we have to learn from this and analyze our performance. Germany did manage to salvage their pride. Lars Bender equalizing in the 75th minute for the 3-3 final score. Before we end this edition of the news, a reminder of our headlines. The new Chief Justice of the Gambia, Mabel Ajuma, has challenged educators to serve the populace without bias, as she intends to inject greater efficiency and energy in justice administration. Christians in the Gambia Thursday joined the rest of the world to observe the Feast of Assumption, locally known as Sangmari. The Nigerian army has announced the killing of the second-in-command of the Boko Haram, but the Islamic militant group has warned that their country's military lack what it takes to bring them down. And the bloodiest of its kind in as many decades, a ferocious crackdown on supporters of deposed Egyptian leader Mohamed Morsi has resulted in the death of over 500 people. Well, that brings us to another news. Thanks for the pleasure of your company. Stay tuned and enjoy Grts programs.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام نحييكم في برامجنا الدينية البرامج التي تأتيكم في تلفزيون الجمهورية الغامبية من كل جمعة من أخويكم أستاذ محمد كبا وسيد بن مجانا. نحييكم مرة أخرى نقول لكم مرحبا في برامجكم الدين النصيحة. أن دين النصيحة اليوم تدور حول برامج نفسها اسمها الدين النصيحة، لأننا نحن خرجنا من شهر مبارك كما قدم إليكم الشيخ إبراهيم في برامجه الأولى الماضي جمل الماضي أننا نتجه إلى موسم جديد هو موسم الحج. إن شاء الله سنفتح ولها جديدا من قبل هذه المرحلة ما يتعلق بالحج بعد هذا اليوم، ربما تبدأ مجموعة القادمة أخي إبراهيم الجغنا وتي وتنغي من الله وتنغي ولا نغنا جبل تخون أنتي تيغاننا على نغي واتيغانا وإلي مرون وتبني إليه وتبني كتاي وتنغي من غيرو ينغلوم بوبري أرو غلوم بوبرون الله غريبي كان سانكون نانتاي أغريبي سانكون كان نانتاي وسيري كمان سنتا كم نوي غانتا أكنا الله باني كوتي أي ماري نوخندي كبال نمانتاي وسيري محمد أكو من يناخي فارنياني الله غان نيمان دو خيرين تاوني فارن كماري كبال نمو أرو هو غرا كلمباتو هيسون دونغا كدنادي مكا غان كوتانغا كيسندو تومينغا دانغاني otimare mun lengi kota ke wa kunyi ranke programme ni agara kata ka gambia wari ka kana honga juma su tabane nangiri kha kan pille oto programme ke lengi aga urun hibe kama kenne obugo sunga so qore ken gondi agaro akhi bema ga digamu juma dangin take hibe ga ko na tallan kendo uga haraqi o simengo haraqi o jikunun ka haraqi tibate en chabula ngani onado ma arno bati kuraga arno salula no sumullaga onani le continue khadi waga digamu khana ke haqad be herni wari kata sanjani tanay ambugo sanjani tanari ali sanjani ken sanjani hay wa hijun kimariyadi muda kaga digamu ken kamma na ken wala hanguni ona digamu hijun kawanya mo be ala wan kawtele mo be ahan ka ko dema mo be ona kunja kituli kata kay ke haqad be ugana honga khalenki urigame ke hay urun hiya kamma norun kullahu okacha ke me tumben pa kenye hay urun kenya kamma kempalle allati اسروا اتقوا الله تعالى واعلموا ان نصيحه هي اساس الدين. كما قالوا البرامج تدور حول الدين والنصيحه كيني ديامي كين كلنا اخنا كانوا الله اغان كان كنا كيتو نانتي نودون كلنا هي اساس الدين وقوامه نسرين نودون كلنا كينيا دينا كي غوندما خورينا اينا اتغري كلام دين. نعم فارن جابي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ديناني نورون كلهم فاينا مي نيامري ديناني نورون كلهم فاينا مي نيامري ديناني نورون كلهم فاينا مي نيامرتاي قالوا سيبونت لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم كين دينا دين النصيحة كينا قال الله أري كتابه أري كيفارو أرو إمان كقولوا مش من إمان كقولوا أرسلون تفولو قندي كن كنا فهم متى نصح عبدي في هذه الأمور حق لسوك من غير النصيحة نيا نورن كل قنيا كوهين وقنيا لك بينكم الله كتابي فارن شنا لا جماعة مسلمون جماعة سرون تكهم أنت استكمل دينه سيسوق نورن كل قنيا كوهين كمالو فقد استكمل دينه أني نبغى تيمي ومن قصر في النصيحة بشيء منها فقد نقص دينه بحسب ما قصر فيه. سيري بيغنا غادي ونتاو غلانو نقول لنا كوهيني بيغنا كو الله كتابي فارن